Hello, everybody. Thank you for attending today. I appreciate you attending to hear an introduction to America Ilsen Tech and our product line, and our support and infrastructure in the Costa Rica area, specifically our partnership between America Ilsen Tech and United Tech and Elvatron. And a special thank you to Elvatron for setting up everything today. I have no audio on my end, so I cannot hear what you're saying. So I'll be trying to text with Rodrigo and Andres during the presentation, so they can help me with any questions or anything. So with that, Andres and Rodrigo, can you guys just confirm that you're hearing me fine? Hola, ¿cómo estás? Hello, acá Andrés Vicente, desde Costa Rica. Brad, we can hear you really good. Good. Los demás invitados, bienvenidos al webinar de American Ilsen Tech. Brad va a estar presentando el día de hoy y pues está Rodrigo también de la compañía Elvatron. En mi caso soy de United Tech para ayudarles en cualquier soporte a la orden. Okay, now I'm hearing you fine. Everybody must have been muted. Thank you for that, Andres. Okay, I felt like I was flying a plane through the Alps or something. Okay, so with that, I'll just get started on the company introduction. Sorry, I want to close my door there so we don't get interrupted. So again, America Ilsen Tech, I'll just go through an overview of our company, who we are, what we do. This presentation actually shows Pete Delaurier. Let me change that for us. How's that? Now we change it to me. Yes, I am Brad Everett with America Ilsen Tech. We are, how's that? We are located in Dallas, Texas, and we've been doing a lot of work in the Costa Rica area in partnership with United Tech and Elvatron. We've had a very good response to our product, and we're excited to share some of that with you. And again, at any point, Andres, Rodrigo, just tell me to stop so you can handle translations. Our company, all of our product is manufactured in one of two locations. We have a facility in Daejeon, South Korea. Daejeon is about 2 hours south of Seoul, or about an hour on the fast train. At that location, that is our global headquarters. We also manufacture fusion splicers, the cleavers, accessories, TAA compliant product. That's more of a US designation. But in that facility, that's where all the precision manufacturing happens. So when we talk about populating circuit boards and precision machine work, making cleaver blades and those kinds of things, anything that's precision manufacturing is going to be done in the Daejeon facility. It's about 81,000 square feet. Definitely a good size facility. Second facility is in Majalengka, Indonesia. It's about a 4-hour drive east of Jakarta. It's out in an area where labor is extensive and the technology is very competent. So we put our fiber facility there. So we're making the splice-on connectors, splitters, a lot of injection molded enclosures, cable assemblies. Anything with fiber in it is going to be done in the Majalengka facility. And we've done very well at accommodating the logistics from Daejeon to Majalengka. I'm sorry, from Daejeon to the U.S. and Majalengka to the U.S. And a lot of that's has been a challenge during the coronavirus thing. The things that have happened with coronavirus it's been a test to a lot of people, but we've done very well in working through the logistics associated with that. Andres, you want to do a quick overview of that?
Bueno, ahí haciendo un resumen rápido para apoyarles, lo que está explicando ahorita nuestro colega Brad es hablando de dónde viene American Syntec. Se maneja en dos subsidiarias grandes que está basada en Corea, las oficinas centrales. Y como menciona él, pues casi que toda la manufactura de alta precisión, de alta tecnología, está basada en lo que es el sur de Corea, en Daejeon, y pues también una parte de fabricación en lo que es Indonesia. En nuestro caso, nosotros pues nos basamos en la comunicación en los headquarters de Estados Unidos. Okay, thank you very much. Just a quick company, again, more information on America Ilsentech. We are based in Dallas, Texas. In that facility, we do handle operations, quality assurance, inventory of all the product line. That's splicers, connectors, everything. We do have inside sales located in Dallas, Texas, so we're able to handle all types of communications. We're fully functional. Our customers in North America and Central America can operate locally. We do not have to refer things to Korea or Indonesia. All warranty and service support is done there. And we do offer a 24 to 48 hour repair turnaround. We're not sure, however long it takes you to get it to us, we're going to turn those in 24 to 48 hours. And we've maintained that through the coronavirus issues that we're all facing right now. Company leadership, just who are we? Of course, I'm the general manager. I have an excellent team to handle the different markets. Pete Delaurier, he handles our enterprise markets, and he's over all sales. Dave Schumann, he is over broadband markets. That gives us a very good focus specifically on service providers, especially the type service providers there in Costa Rica and the rest of Central America. We have a very specific focus on that segment within the company. Daniel Yu is in Korea. He's our Chief Operating Officer. Chris Young, he's in the Dallas office as well, reporting to Korea. Rich Case, Rich is actually a former CommScope engineer, fiber engineer. He's brought a lot to our facility. And of course, we have full coverage of regional managers and territory managers covering both of our markets. And as we were saying, we have Andres and Benjamin and the rest of the group covering Central America as well. The enterprise model, again, so the company's kind of divided into two areas. The enterprise sales model for us, that's going to be all of your just traditional campus LAN, in building stuff, your hospitals, all of your traditional enterprise business. That's going to be under one model. And our broadband sales model, it's a separate structure, separate sales organization for us with different manufacturers representatives. In Central America, though, all of those are going to fall right under United Tech. So the vision and direction for us, America Ilsentech has had explosive growth over the last 3 to 5 years. We're growing at about 30 to 35% on an annual basis over the last 3 years. That's been heavily due to just acceptance of specifically of our all-in-one product and Splice-on connectivity. And again, the growth that we're experiencing in the rest of North America is what has us really excited about being able to introduce this into Central America. Andres, anything to add to that, or do you want to? Yes. Sí, haciendo un resumen importante aquí para toda la gente que está conectada, como dice Brad, tenemos un foco muy importante de crecimiento en lo que es Centroamérica, Caribe, y por supuesto Costa Rica es uno de los países donde más se está haciendo pues una inversión importante. El Batrón ahorita, que es nuestro distribuidor pues autorizado en Costa Rica, ellos están replicando todos estos valores agregados que hablaba Brad de garantía de reparación.
Entonces, una de las diferenciadores importantes, aparte del producto que van a conocer ahora, es nuestro servicio en lo que es reparación, en lo que es garantías, y por supuesto, pues esa parte creemos que es muy importante porque el sector de fibra, el sector de las máquinas de fusión, es un sector que crece muchísimo y pues el tener localmente una empresa que te dé ese valor agregado, creemos que es un diferenciador importante para ustedes los clientes. Go ahead, Brad. Okay, thank you very much. Okay, Fusion Splicer manufacturing highlights. Things that really separate us, things that give us the ability to control our own future and to actually consider ourselves a contributor. In the market, people often talk about tiers. They'll talk about a tier 1 product or a tier 2 company or a tier 3 market, or in those tiers, the way I define those for our company is tier 1 companies are one, they are a trusted company, and also within tier 1 is that they are an industry contributor. So in other words, somebody who's contributing to the market, somebody who's contributing to technology, who's bringing new things to new products to market, and who's being a responsible industry leader. And that's how I define tier 1 in that terminology, I guess. And the things that I say here are very much contribute to that. So we are design, engineer, manufacture 98% of all of the components you see, even the bodies, the wind covers, those orange cases for the splicers. All of those products are manufactured in-house, so we're very vertically integrated. We do populate our own circuit boards on site. Almost everybody in the industry gets printed circuitry populated from China. That product is all done inside. That's done in-house. Every splicer that we do is 100% tested for environmentals. That's rare. So we have our own chamber there in our QA lab. When a product comes out of production, it goes right into the chamber, and it's going to get temperature extremes for high and low. We're the first manufacturer to be able to offer 75,000 cleaves on a cleave life for cleaver blades. That's a very big uniqueness. That's a contribution. We were also the first manufacturer with an electrode life of 38,000 arcs. That's a big thing. We actually did that through a patented technology that minimizes the power of the arc and also introduces some new materials that are longer lasting. And those really those are very big points, benefit points to a user in the field. So again, you see the things that we say there about being a tier 1 company, all those things pretty much support that message. And Andres, you'll probably want to translate that, because that's a key point in any manufacturer. Sí, bueno, un diferenciador importante, como menciona Brad, es pues lo alta tecnología que utiliza American Syntec en lo que es la fabricación de los productos. 98% de los productos son diseñados y ensamblados y fabricados en sitio, lo cual hace un control de calidad muy importante del producto, ¿no? Ellos inclusive de los circuitos impresos, todo lo que es el software, todo desarrollado en casa, entonces esa parte da una gran confiabilidad del producto, ¿no? Mucho de lo que habla también al final son la vida útil de los equipos. Las fusionadoras son equipos donde normalmente le damos un uso fuerte, sobre todo cuando estamos en los mercados empresariales o proveedores de servicio, y máquinas que puedan soportar tiempos de vida de 75,000 cortes, un cleaver o 38,000 fusiones, unos electrodos por cada par que trae el equipo, pues le garantiza muchísimo tiempo de vida útil dentro del campo
sin mencionar la calidad del producto. Entonces, es uno de los valores agregados del producto y van a ver ahorita, por supuesto, ya ahorita lo que es el producto en sí, pero detrás de un producto de calidad o aplicaciones interesantes que van a conocer, lo que queremos es que sepan lo que hay detrás de la fábrica, la calidad y por supuesto, y vuelvo a recalcar también, un distribuidor como el Patrón de mucha trayectoria, pues es una fórmula pues ganadora desde el punto de vista de negocio. Go ahead. Thank you, sir. Okay, so specifically all-in-one splicer sales, and we'll get into a demo here shortly so you can see this. But the thing that's driving our all-in-one splicer sales right now is one, the exponential fiber growth that requires high quality, consistent, predictable results. The demands being placed on fiber, not just for it to be good, but to be fast and predictable. That's huge in the market. Also a lot of things that happen in all-in-one splicers. It reduces your workspace area. You're having to do more in a smaller area, specifically in the broadband or service provider world. You're doing a lot of that work in a bucket truck. You're doing a lot of that work on the side of a house where you're not in a lab and you can spread out tools. Other things that are really big are being able to train new people to do splicing quickly, and that's one of the biggest things that we've accomplished with the all-in-one splicer is you can train in the morning and go do a job that same afternoon. It's not a 2-3 week a training period. It's not a class. It's truly a training in the morning, and then you can go be productive with that splicer that afternoon. And Andres, that's another thing you might want to just be sure we translate well is the speed of adoption, how immediately you can be effective with an all-in-one splicer. Andres, did you get that? Yes. Bueno, una de las partes importantes que quiero resaltar acá, porque estamos hablando mucho de las máquinas todo en uno, es decir, muchos de los diferenciadores de American Tech van a conocer nuestras máquinas todo en uno, que es una máquina que ha crecido muchísimo en los mercados, porque reduce muchísimo el tiempo de implementación, el tiempo de la fusión, son menos herramientas, es una máquina que viene todo incluido dentro de su chasis, el pelador de fibra, el cortador de fibra, el dispensador de alcohol, la fusión, y por supuesto eso hace que los trabajos se puedan reducir de horas versus semanas, y mucho de lo que habla pues Brad es también lo fácil que es de entrenar al equipo, es decir, no requiere un entrenamiento de alto nivel, el producto es muy fácil de utilizar, por lo tanto, incluir nuevos técnicos al mundo de fusiones es muy sencillo. En pocas horas se puede dar un entrenamiento de cómo se usa la máquina, cómo se le da mantenimiento y prácticamente la persona adopta súper rápido el tema de instalaciones, que hoy en día, como les digo, la fibra está creciendo y ya es muy común trabajar las fusiones en nuestro mercado desde empresarial hasta proveedores de servicios. Okay, Brad. Okay, quick product line overview, and I will try to expand that a little bit so you can see it better. There we go. Yeah, in our traditional fusion splicers, again, two different types: the conventional, the standalone products, the ones that have that are very similar to everything else that's on the market, and then of course our all-in-one splicers. And I'll do a demo here shortly via our YouTube channel, and you can see that that's basically our entire line of fusion splicers. For core line, so we do have your traditional core. We've got your clad-to-clad fusion splicers as well as your ribbon. And I'm hearing more core and clad out of Costa Rica. I've really not heard much about about ribbon splicing in general in your market. Of course, also there are the cleavers. Everybody's seen cleavers. I will tell you this one we do not offer anymore. So I'm just going to take that right out of there. That's a product that just doesn't
It's not a precision cleaver. It's the beaver tail type cleaver where it scores the fiber and then it causes more of a break. And I don't consider that a quality product, so we don't offer that. Okay, so we'll just do a very quick run through the product line. That's your KF4. That's your tradition, just your Coraline standalone product, and you can see it does come with a cleaver. It does get you your 38,000 cycles for your electrode, but again, that's just your standard splicer, just like every other splicer manufacturer offers. Now the next one, this is our all-in-one. You'll notice how similar the KF4 and the KF4A are very similar, but the difference being this area on the back. This area on the back, that's where the rest of your all of your features are kept. So you're going to strip, clean, and cleave in there, and I'll get to that demo here in a few minutes. Again, your blade lifetime of 75,000, more than 38,000 electrode usage. So it's definitely going to be your what we call the workhorse in the market. The K11 and the K11 and the K33, those are your traditional just standalone Coraline splicers. There's the K33A, that's the Coraline all-in-one. So again, just like the K33, where it's your Coraline splicer, but it is actually, it has the additional features on the back that allow it to be an all-in-one. And I'll tell you, I'm just going to skip over those ribbon ones. Andres, do you or Rodrigo, either one, want to speak to the splicer line up there? Sí, bueno, esta máquina que está mostrando Brad y la que va a seguir más adelante, las KF4, son máquinas que, por ejemplo, están tomando mucha fuerza en el mercado. Son máquinas que se recomiendan para trabajos de última milla, empresariales, donde estamos haciendo conexiones monomodo, multimodo, de que hablamos de última milla de trabajos. Ventajas de esta máquina, como lo ven en la imagen, ella trae una peladora térmica que pela el cable, lo deja listo para su limpieza, que es un dispensador de alcohol, y un cleaver incluido, ¿no? Lo cual lo hace una máquina todo en uno. Adicional hace la fusión y detrás tiene el horno. Y cada una de las partes trabajan de manera independiente, lo cual lo hace pues que el técnico pueda hacer varios trabajos en camino y pues es un trabajo de una sola persona. Destacar ahí que esta máquina soporta hasta 75,000 cortes, lo que es la parte del cleaver, y pues más de 38,000 fusiones. Y estas que muestra acá Brad son el mismo estilo de todo en uno, sin embargo que esta ya es de alineamiento de núcleo. Estas ya son para aplicaciones muy planta externa, donde extendemos más de 1 kilómetro de instalaciones, y por supuesto tiene la misma calidad de 33,000 fusiones, 75,000 cortes el blade, y pues es una máquina todo en uno, ¿verdad? Ok, Brad. Okay, and again, I'll just skip over the ribbon splicers. Just know that we have ribbon splicers if they're needed. But also the splice-on fiber connectors, that is becoming a tremendously popular technology. Splice-on fiber connectivity, you're going to get a better result than a mechanical. By fusing it, you'll get a more repeatable process out of those, as opposed to just a cleave and terminate mechanical connector. Also, the durability, something that's very big or a very big benefit of fusion splice-on connecting, is environmental changes. So when you go from low humidity to high humidity, low temperature to high temperature and back, any of those climate cycling, specifically temperature cycling, fusion splice-on connectivity is going to be almost immune to those changes, where mechanical connectors are going to fail over temperature cycling because of the when it gets cold, it's going to expand. When it gets hot, it's going to contract again, and those are going to cause failures within a mechanical connector, where fusion splice-on is going to be much more dependable. Andres, you might want to explain that specifically about the
the temperature cycling. Sí, bueno, otro de los productos que están tomando mucha fuerza y lo van a ver quizás ahora en el demo son los conectores de fusión. Los conectores de fusión son una tendencia que hay ahorita. Sabemos que podemos hacer una fusión de fibra mediante un pigtail o hacer una conexión mediante un conector mecánico. Los conectores de fusión son conectores que vienen ya prepulidos con un excedente de fibra en la parte exterior, como lo que puede llamarse como un pequeño pigtail. Estos conectores se colocan dentro de las fusionadoras, se hace una fusión entre la fibra y el conector y la fusión queda con un manguito termocontráctil dentro de la bota, por lo cual no requiere bandejas de fusión para colocar dentro de las bandejas de fibra y por supuesto da una mayor confiabilidad en proyectos de GPON, en proyectos empresariales, porque al final es una terminación mediante fusión, lo cual sabemos que la pérdida es mucho menor. Okay. Right. Also, another thing that we're offering, and I'm doing some work with Rodrigo now to help expand this. But the cleaning kits that we have, the cleaning kits that we offer through America Ilsen Tech, could be very beneficial in your markets. We do have a kit. We have a kit that's specifically around splicing, so it's actually made for. It's going to be made for cleaning fiber, for cleaning fusion splicers. You can even see the jeweler's loop that's in there, all the markers, the fluids and the wipes, all those things are in the kit. And then we also have another kit that is that's related to both cleaning as well as the one clicks, the things that allow you to do cleaning of connectors during your installation. So those are definitely available through Rodrigo, as well as the cable assemblies. We are, because of our Indonesia facility and the termination capabilities, we're able to offer both the simplex, there's your simplex assemblies, so you can see all of your LC, SC, ST type jumpers, single mode, multi-mode, any of those different cable assembly types, we do offer those. We also offer the duplex assemblies, and all of this material will be available through Albatron. Just contact Rodrigo, and we will get it covered. And that, ladies and gentlemen, is it. You do have, this is just some information about our company, how to reach us. Inside Sales, again, is in Dallas, Texas. You can always contact me. Of course, Rodrigo or Andres is necessary. And also our online resources. That information is going to be very valuable to you. You can find so much information about us. Our website is really good with brochures and technical information. Our YouTube channel, which I will go to right now, our YouTube channel is a great way to find information, as well as LinkedIn. We post a lot of material. That is our news outlet, is LinkedIn. So please follow us on LinkedIn as well. Just be sure you look up America Ilsen Tech on LinkedIn, and you can also just find me and follow me if you like. Andres, anything to add into that? I went kind of quickly over those last few slides. Pues no, más bien invitar a la gente que está conectada a que si tiene alguna consulta, por supuesto, nos pueden contactar acá por chat directamente para obviamente responder alguna duda. Y bueno, reforzar lo que hablaba acá Brad, ¿verdad? Tenemos también algunos kits de limpieza, alguna fábrica de lo que son conectores y lo que son ensambles de patchworks a la medida. Y pues reiterarles que tenemos acá pues a la gente del Batrón como distribuidor autorizado, a mi persona acá de Unea de Tech como representante de la marca para poderles darse soporte. Y Brad pues ahí también les está dando algunos contactos en el caso de algún requerimiento. Ahorita creo que vamos a cerrar con un pequeño demo y hablarles un poquito ya de cómo el funcionamiento de la máquina. Go ahead, Brad. Thank you very much for the information. Okay, well, and that's all I have for PowerPoint. And then what I'd like to do is jump over for some quick demo. Yes.
as I was saying, we've got, I'll take you through very quickly our website. This is our homepage. Be sure to go to americailsontech.com. As if you go to just Ilsontech, it's going to take you to Korea, and that won't be helpful. So definitely go to americailsontech.com. You'll see a lot of information on there on fusion splicers. So you can see the full lineup of product. You can also see things like our blog. Our blog is going to be full of information. Again, more recently, you'll see a lot of information about COVID-19, but you'll also see news items about the company, articles that we've written. Like specifically, there's an article about fiber to the home installation. So a lot of good information there. Please feel free to go to our website and definitely follow us on LinkedIn. And as far as our biggest online resource, and this is really critical right now because so many people are working from home. So many people are away from their offices and they can't do a face-to-face meeting. That means that online resources are absolutely critical. And this is the best place to find product information, application help for any of our products. And Andres, I'll let you speak to that because I think it's just that important. Sorry guys, that's me. Sí, aquí como hablaba Brad, súper importante, pues uno de los recursos más fuertes que tenemos con American Incitec también es pues sus páginas de información. El website es muy amigable, tiene información súper completa, pero también este canal de YouTube es importantísimo porque, como dice Brad, ahorita con esta época también del tema del coronavirus, etcétera, hemos tenido que emigrar a nuestras casas y quizás el face to face o el cara a cara pues está un poco limitado. Ellos tienen una gran página donde tienen todos los demos de cómo se da mantenimiento, por supuesto, y en realidad pues prácticamente mucha gente ha aprendido a usar la máquina viendo los videos de YouTube y recibiéndolas, ¿no? Y por supuesto tiene el recurso nuestro, pero a lo que voy es que es tan bueno la información que tienen en todos estos videos y contenido que los invito, la verdad es que se aprende muchísimo y está muy bien explicado, ¿no? Entonces, ahí Brad va a hacer inclusive los demos ahorita mediante uno de estos plataformas. Go ahead, Brad. Okay. So again, this is going to be your best company information, best product information. And what I'll do now is go through a short video on how the all-in-one splicer works for and what makes the all-in-one splicer unique. I'll just skip over Pete there. Okay, he's going right into a video. He's going to a termination, and you can see, of course, this is a connector termination. So there's your connector boot going on to your Y vuelvo a recalcar también un distribuidor. There is your shrink sleeve being added. And Andres, you can speak through this if you'd like as well. It might make it easier to translate just to Bueno, una de las partes importantes, como vemos en la máquina, ellos usan holders, lo cual es para poder conectar fibra con fibra o conector con fibra, conector de fusión. Aquí lo que se coloca es el holder dependiendo del tamaño de la fibra y él lo que hace es mediante un traspaso de calor, remueve pues el PVC o la chaqueta de la fibra. Él ahí tiene su dispensador de alcohol, donde por supuesto hacen la limpieza e inmediatamente lo pasan al cleaver para su corte, donde tiene un bote de lo que es el desperdicio del corte, ¿no? Entonces, si la máquina en sus pasos es muy rápida, luego colocan el holder en la posición para la fusión y al otro lado, él no va a fusionar una fibra en este momento, lo que va a hacer es uno de estos conectores de fusión que les hablaba. Este es un conector SC, lo colocan ahí y él tiene una colita también de fibra. Llega al mismo punto, lo coloca, le remueve la chaqueta igual y hace el mismo proceso de limpieza, corte
y lo coloca en la fusionadora. Y luego van a ver cómo le coloca un manguito termocontráctil dentro de la pieza de la bota y queda protegido. Entonces vamos a ver el proceso de fusión. Y vemos ahí donde está haciendo la fusión y él hace una prueba de arco, la pérdida aproximada. Y mucho interesante, cuando él remueve la tapa, él hace una prueba de tensión. Entonces, él hace como los motores se contraen hacia afuera, por lo opuesto, y ahí hace una prueba para ver si la fusión está bien hecha y no se rompe. Ahora lo que sigue ahí es ponerle la bota y su manguito termocontráctil y él lo coloca en el horno. Entonces la máquina es muy versátil. Puedes hacer conector de fusión que está tomando muchísima fuerza o puedes hacer fusión de fibra con fibra, ya sea un pigtail o una rotura, ¿verdad? Pero lo versátil de estas máquinas, como lo ven, es que es la única máquina todo en uno del mundo y tiene pues una gran facilidad de usar, ¿no? Prácticamente con este video uno agarra cómo es el proceso de utilizarla y el manual viene en español, en inglés, en muchos idiomas. Y por supuesto, nosotros también estamos dando entrenamientos a los clientes que la adquieren. Ven qué interesante cómo le pone la bota sobre la fusión, el manguito termocontráctil, entonces ahí queda protegido de esa manera. Thank you, Andres. There's also another one of the standard splicers that we I'm have. sorry, Brad, there's a couple of questions. Okay, please go ahead. Sí, me preguntan que si, ¿cuál es el conector de estos conectores nuevos por fusión? In a smaller area. Sí, se llaman conectores de fusión o splice connectors, como le llaman en Estados Unidos. Es prácticamente pocos fabricantes lo que lo tienen ahorita. Es una tendencia que hay y cada vez está tomando más, más relevancia, ¿no? Otra parte importante a aclarar es que en este tipo de conectores deben validar si la fusionadora lo soporta, ¿no? Porque si ven, mucho del proceso de la fusión es tener el holder adecuado para que el conector vaya soportado dentro de la fibra. Entonces, en nuestro caso, por supuesto, los conectores son American Syntec y la fusionadora también. Brad, one of the questions is if this connector can be used of any splice. Our answer there is not, that they need to validate if they have the correct holder, right? I think I understand. So you're saying, do they have to have the correct holder in order to terminate the connector? Yes. Yes, because they answer if they can't use it in any splicer, right? Not just any splicer. There's some manufacturers do have a holder to fit our connector just because of the popularity of our connector. If somebody has a specific splicer that they want to accommodate, then we can try to work with them. But it's really intended to use whichever manufacturer with the connector tends to go with the splicer. The reason being, in most cases where the connector is concerned, you have to train somebody on the splicer to terminate the connector. And obviously I can't train you on somebody else's splicer. Ok, sí, lo que menciona Brad, adicionando al comentario, es que sí existen fusionadoras que tienen el holder para este conector o para otros. Mucho de lo que está pasando es que el fabricante de las fusionadoras también es mucho el fabricante del conector
para asegurarse el entrenamiento adecuado, para asegurarse la compatibilidad exacta del producto, pero sí pueden haber opciones. Entonces, thank you. Absolutely. Was that all the questions? Yes, at the moment. Okay, good, very good. Please stop me if I'm going and there are questions. Please stop me. Okay, we have another one that we'll go through. Just again, a standard splice, just like every other splicer out there, and Rodrigo actually has one of these now, one of the K33 splicers, so we can do demos with those as needed. But let me go through. Again, this is just a standard standalone fusion splicer. And I'm sure you guys have seen several of those. But Andres, I'll let you navigate this one as well as you feel necessary. Y bueno, acá está mostrando la navegación dentro de los menús y obviamente cómo puede él ajustar temas de temperatura, de tamaño de la fibra, etcétera. Mucho de esto lo que buscamos es que sea sencillo de programar para el técnico y mucho de, como les decimos, de la utilización de la máquina viene en videos de YouTube. Pero como ven ahí es muy sencillo, vas a la parte de fusión, a la parte térmica, a escoger el tipo de fibra y mucho también cuánto quieres que el horno esté en segundos. Obviamente la mayoría de lo que se busca es que el horno esté pues en alrededor de los 10 segundos hoy en día. Anda el tiempo de calentamiento de un horno para manguito de termocontráctil. Y este caso, bueno, es una fibra que no es todo en uno, ¿ven? Entonces, mucho de lo que se busca hoy en día es la todo en uno, porque este proceso requiere pues un poquito más de expertise, requiere un poquito más de retrabajo y hay algunas fibras que son más sensibles y se rompen más sencillo, es otra realidad, porque vienen de todos tipos de calidades a nuestros mercados. Entonces, en la medida que empieza a tomar fuerza las todo en uno, la gente se quita de encima pues todo este montón de herramientas. No quiere decir que no sean buenas, no quiere decir que no se sigan usando, pero definitivamente pues son nuestras máquinas a trabajar. And Andres, I'm just going to jump ahead here. I just jumped ahead to where that's being placed. Ahí vemos cómo está haciendo el alineamiento de núcleo, la máquina, y mucho de esto también es parte de la utilización, pues. It's important to note there, Andres, that that is the only splicer we have with dual ovens on it, and that becomes a point in a lot of specifications. But that is the only splicer we have with dual ovens. We don't even have that on the all-in-one. I have more questions here, Brad, so let me go there. Okay. Sí manejamos stock. Algunos que están consultando, estamos manejando pues un modelo de las máquinas todo en uno en stock y manejamos otra también de uso regular. Parte de nuestra tarea también es manejar demos en nuestro territorio.
Entonces tenemos máquinas donde podemos, obviamente, cuando el tema lo permita, llevarlas a que la prueben los técnicos, hacer un test, y vamos a mantener, por supuesto, stock de repuestos de los holders. En el caso de que me preguntaron de que si algunos mantenimientos y cada cuánto se necesita, pues la máquina es de muy bajo mantenimiento, por eso se busca que tenga 38.000 fusiones el electrodo, traiga otro set de electrodos y la cuchilla soporte 75.000 cortes. Mucho de eso es para que la persona prácticamente con una limpieza básica y cuidado de la máquina, pues pueda utilizar esa máquina 3, 4 años sin tener que darle un mantenimiento. Por supuesto, el patrón va a tener un taller acá de servicio y en el caso que lo requieran, pues van a estar ahí con máquinas, inclusive vamos a tener de préstamo en el caso de un tema de pues, soporte técnico importante, ¿no? Y pues los que tienen también algunos de los productos de otras marcas, sí se pueden acercar a nosotros a cotizar el conector y por supuesto les podemos buscar el holder para la máquina que tenga, si es que ya adquirió una, ¿no? Y estos conectores también y holders, como les digo, toda la parte de accesorios se venden por separado también. Entonces, la parte de los conectores, holders, accesorios, todo se vende por separado también. Y pues en algún caso que lo requieran, pues para eso está acá la gente del Batrón, que ahorita están con un problema de audio. Y disculpen que no se pudieron conectar, pero ellos están escuchándolos y también la idea es que en cualquier caso que requieran, pues ellos van a estar con un gran soporte, como siempre lo han hecho en su servicio que dan, ¿no? Sorry, Rat, I was answering some questions, so go ahead. That's quite all right. I'm glad to have the questions. Okay, and that is, so again, those are the two primary types of product we have. One being the KF4A all-in-one. That's for the active clad. That's going to be great for your splice-on connectors and for your like pigtail splicing and any type of splicing there in the last mile. Also within the also in your market, you're going to see a lot of just standalone Coraline splicers. So that's, again, a good overview of those two products. And just to take you through some of the just the actions, again, the key components of the all-in-one splice is going to be that strip process, because that is the way to strip. So many different ways to sorry, I got phone ringing here. So many additional benefits to that. En pocas horas. You do not do damage to the fiber. Whenever you're doing a hand strip, a manual with the hand strippers, you run the risk of doing damage to that clad. Clay, you want to add anything to that? I'm sorry, Andres, you want to add anything to that? Sí, lo que mencionas es muy importante y lo volvemos a recalcar. Uno de los productos claves de la fusionadora es pues, sistema térmico para removerle la chaqueta o el jacket a la fibra. Es una de las partes pues, de más cuidado muchas veces donde requerimos ser pues delicados de no dañar la fibra ahí. Por supuesto, luego el corte y limpieza. Pero esto le facilita muchísimo el trabajo y el nivel de aprendizaje a las personas, ¿no? Y es una tendencia importante y viene, como les decimos, integrada en la máquina, lo cual lo hace, pues, el que en una pequeña pues, cajita llevamos la fusionadora con las herramientas necesarias para hacer cualquier fusión. Yes, Brad. Okay, and then the cleaning aspect, we have to be a little bit obsessive about the cleaning process. So as a result, we do put the bottle in here. The bottle is removable. It's removable and refillable. We recommend a non-alcohol solution. The cleaning fluid that we use is from a partner of ours, and that cleaning fluid is a non-alcohol base. It allows us to ship it across borders. You cannot ship alcohol, and I know Costa Rica is really
is really stringent on that regulation. So we use a non-alcohol base, and we do provide the reservoir there for them to be refilled. Also, to have the cleaver built onto the unit, that having the cleaver built to the unit itself, it keeps you from having those drops. If you don't have to worry about losing the cleaver. You don't have to worry about the maintenance of the cleaver because the blade automatically rotates. It's a very low maintenance and high efficiency design on the all-in-one splicer. Sí, ahí quizás apuntando un poco a lo que dice Brad, el cleaver, que es este dispositivo de corte, es un cleaver de muy alta calidad, ¿no? Soporta 75,000 cortes, y la gran ventaja es que tiene, la cuchilla tiene una autorrotación, lo cual es una máquina o una pieza de muy bajo mantenimiento, y sabemos que es clave obviamente el corte de una fibra para poder fusionarla, ¿no? Entonces, esto le da una gran tranquilidad al técnico en el área de trabajo también, y por supuesto bien integrada en la máquina. Thank you, Brad. Okay. And then, of course, the splice and the sleeve, those, we won't go through any of those in specific detail. You've already seen it. So with that, I mean, I'll just open it up for any specific conversation, any questions for us. This is, we just want to offer as much information as we can about our company, again, about our partnership with United Tech, and then the AI, America Ilsen Tech and United Tech relationship with Elvatron. Everything we've shown you is available. We do our very best to support Rodrigo and the rest of the staff there, and we look forward to doing it more. So Thank you, Brad. Absolutely, and I'll just leave it open to any questions, anything that you think from there, Andres. Gracias. Bueno, si alguien tiene una consulta, igual acá está Brad, estamos para ayudarles, por supuesto. De nuestra parte, igual agradecerles muchísimo pues el haber sacado su tiempo. Pues esperemos que haya sido bastante entretenido para ustedes, y importante y relevante, más en estas épocas que sabemos que todo el mundo o la mayoría estamos en casa tratando de correr el negocio de una u otra forma, ¿no? De parte del patrón, de parte de United Tech y American Tech, estamos al servicio de ustedes. Seguramente les vamos a hacer llegar la información de la presentación del día de hoy y algunos videos. Y pues como les decimos, ahí está Rodrigo, Wendy también, que nos escuchan ahorita en la parte del patrón, Andrés Vicente. Estamos a la orden ante cualquier necesidad que requieran. Pues igual desde ahora podemos verlo de manera digital, o si en algún momento hacerle llegar una máquina, si es que la quieren ver en un modo en vivo, ¿no? Thank you, Brad, very much for everything and for the information. Absolutely. Thank you, everyone. I appreciate you attending. Okay. Nos vemos en la próxima versión. Muy amables. Buen día.